Chapter 20. Freed from prison, Pinocchio sets out to return to the fairy, but on the way he meets a serpent and later is caught in a trap. Fancy the happiness of Pinocchio on finding himself free. Without saying yes or no, he fled from the city and set out on the road that was to take him back to the house of the lovely fairy. It had rained for many days, and the road was so muddy that, at times, Pinocchio sank down almost to his knees. But he kept on bravely. Tormented by the wish to see his father and his fairy sister with azure hair, he raced like a greyhound. As he ran, he was splashed with mud even up to his cap. "How unhappy I have been," he said to himself. "And yet I deserve everything, for I am certainly very stubborn and stupid. I will always have my own way. I won't listen to those who love me and who have more brains than I. But from now on, I'll be different and I'll try to become a most obedient boy. I have found out, beyond any doubt whatever, that disobedient boys are certainly far from happy, and that, in the long run, they always lose out. I wonder if father is waiting for me. Will I find him at the fairy's house? It is so long, poor man, since I have seen him, and I do so want his love and his kisses. And will the fairy ever forgive me for all I have done? She who has been so good to me and to whom I owe my life. Can there be a worse or more heartless boy than I am anywhere?" As he spoke, he stopped suddenly, frozen with terror. What was the matter? An immense serpent lay stretched across the road, a serpent with a bright green skin, fiery eyes which glowed and burned, and a pointed tail that smoked like a chimney. How frightened was poor Pinocchio! He ran back wildly for half a mile, and at last settled himself atop a heap of stones to wait for the serpent to go on his way and leave the road clear for him. He waited an hour, 2 hours, 3 hours, but the serpent was always there, and even from afar one could see the flash of his red eyes and the column of smoke which rose from his long, pointed tail. Pinocchio, trying to feel very brave, walked straight up to him and said in a sweet, soothing voice, "I beg your pardon, Mr. Serpent. Would you be so kind as to step aside to let me pass?" He might as well have talked to a wall. The serpent never moved. Once more, in the same sweet voice, he spoke, "You must know, Mr. Serpent, that I am going home where my father is waiting for me. It is so long since I have seen him. Would you mind very much if I passed?" He waited for some sign of an answer to his questions. But the answer did not come. On the contrary, the green serpent, who had seemed, until then, wide awake and full of life, became suddenly very quiet and still. His eyes closed and his tail stopped smoking. "Is he dead, I wonder?" said Pinocchio, rubbing his hands together happily. Without a moment's hesitation, he started to step over him. But he had just raised one leg when the serpent shot up like a spring and the marionette fell head over heels backward. He fell so awkwardly that his head stuck in the mud.
and there he stood with his legs straight up in the air. At the sight of the marionette kicking and squirming like a young whirlwind, the serpent laughed so heartily and so long that at last he burst an artery and died on the spot. Pinocchio freed himself from his awkward position and once more began to run in order to reach the fairy's house before dark. As he went, the pangs of hunger grew so strong that, unable to withstand them, he jumped into a field to nick a few grapes that tempted him. Woe to him! No sooner had he reached the grapevine than, crack, went his legs. The poor marionette was caught in a trap set there by a farmer for some weasels which came every night to steal his chickens. Розділ 20. Звільнившись із в'язниці, Піноккіо збирається повернутися до феї, але по дорозі він зустрічає змія і згодом потрапляє в пастку. Уявіть собі щастя Піноккіо, коли він опинився на волі. Не сказавши ні так, ні ні, він утік із міста і рушив по дорозі, яка мала повернути його до будинку чарівної феї. Багато днів йшов дощ, і дорога була такою багнюкою, що часом Піноккіо просідав майже до колін. Але він мужньо продовжував. Змучений бажанням побачити свого батька і свою фею-сестру з лазуровим волоссям, він мчав, наче хорт, коли біг його забризкало багнюкою аж до шапки. «Яким я був нещасним», – сказав він собі, – «і все ж я заслуговую на все, бо я, звичайно, дуже впертий і дурний. У мене завжди був свій шлях. Я не слухав тих, хто мене любить і хто має більше розуму, ніж я, але відтепер я буду іншим, і я спробую стати найслухнянішим хлопчиком. Я зрозумів поза всяким сумнівом, що неслухняні хлопчики, звичайно, далеко нещасливі, і що, зрештою, вони завжди програють. Мені цікаво, чи батько чекає на мене, чи знайду я його в будинку феї. Так давно, бідний, я не бачив його. І я так хочу його любові та його поцілунків. І що пробачить фея колись мені все, що я маю. Вона, яка була такою доброю до мене і якій я завдячую своїм життям. Чи може бути десь гірший чи безсердечніший хлопець, ніж я?» Говорячи, він раптом замовк, завмерши від жаху. Що було? На дорозі лежав величезний змій. Змій з яскраво-зеленою шкірою, вогняними очима, що світилися й горіли, і загостреним хвостом, що димів, як димар. Як же злякався бідний Піноккіо. Він дико біг півмилі назад і нарешті зупинив себе на купі каміння, щоб чекати, поки змій піде своїм шляхом і залишить дорогу вільною для нього. Він чекав годину, 2 години, 3 години, але змій завжди був поруч, і навіть здалеку було видно спалах його червоних очей і стовп диму, що підіймався з його довгого загостреного хвоста. Піноккіо, намагаючись відчути себе дуже сміливим, підійшов прямо до нього і сказав милим, заспокійливим голосом: «Перепрошую, містере Змій, чи не могли би ви відійти вбік, щоб пропустити мене?» Він міг би розмовляти зі стіною. Змій не рухався. Знову тим самим милим голосом він промовив: «Ви повинні знати, містере Змій, що я йду додому, де мене чекає мій батько. Давно я його не бачив. Ви були б дуже проти, якщо б я пройшов». Він чекав на якийсь знак відповіді на свої запитання, але відповіді не було. Навпаки, зелений змій, який до того часу здавався прокинутим і повним життя, раптом став дуже тихим і нерухомим. Його очі заплющилися, а хвіст перестав диміти. «Цікаво, він мертвий?» – сказав Піноккіо, радісно потираючи руки. Не вагаючись ні хвилини, він почав переступати через нього.
Але щойно він підняв одну ногу, як змій злетів, як пружина, а маріонетка впала головою назад. Він упав так незграбно, що голова його встрягла в багнюці і стояв, піднявши ноги вгору. Побачивши маріонетку, яка брикалася і звивалася, як молодий вихор, змій так щиро й довго сміявся, що нарешті лопнув артерію і помер на місці. Піноккіо вивільнився зі свого незручного становища і знову почав бігти, щоб до темряви дійти до будинку феї. Коли він йшов, муки голоду настільки посилилися, що, не витримавши їх, він стрибнув у поле, щоб зірвати кілька виноградин, які спокусили його. Гори його! Не встиг він дістатися до виноградної лози, як тріск пішли ноги. Бідна маріонетка потрапила в пастку, розставлену там фермером для деяких ласок, які приходили щовечора красти його курей. Глава 20. Освободившись из тюрьмы, Пиноккио собирается вернуться к фее, но по дороге он встречает змея и позже попадает в ловушку. Представьте себе счастье Пиноккио, оказавшегося на свободе. Не говоря ни да, ни нет, он бежал из города и отправился в путь, который должен был привести его обратно в дом прекрасной феи. Дождь шел уже много дней, и дорога была такой грязной, что иногда Пиноккио тонул, почти до колен, но он продолжал мужественно, терзаемый желанием увидеть своего отца и волшебную сестру с лазурными волосами, он мчался, как борзая. На бегу его забрызгало грязью до самой шапки. «Как я был несчастлив», — сказал он себе. «И все же я заслуживаю всего, ибо я, конечно, очень упрям и глуп. Я всегда буду по-своему. Я не буду слушать тех, кто меня любит и у кого мозгов больше, чем у меня. Быть другим, и я постараюсь стать самым послушным мальчиком». Я убедился вне всякого сомнения, что непослушные мальчики, безусловно, далеки от счастья и что, в конце концов, они всегда проигрывают. Ждет меня, интересно, ждет ли меня отец? Найду ли я его в доме феи? Я так давно, бедняга, не видела его, и так хочу его любви и его поцелуев. И простит ли мне когда-нибудь фея все, что у меня есть? Она, которая была так добра ко мне и которой я обязан своей жизнью. Может ли где-нибудь быть хуже или более бессердечный мальчик, чем я? Говоря это, он вдруг остановился, застыв от ужаса. В чем дело? Поперек дороги растянулся огромный змей с ярко-зеленой кожей, огненными глазами, которые светились и жгли, и острым хвостом, из которого дымился, как труба. Как испугался бедный Пиноккио! Он лихорадочно пробежал полмили и, наконец, остановился. Сам на груди камней, чтобы дождаться, когда змей отправится в путь и освободит для него дорогу. Он ждал час, 2 часа, 3 часа. Но змей всегда был здесь. И даже издалека можно было видеть блеск его красных глаз и столб дыма, поднимавшийся из его длинного острого хвоста. Пиноккио, стараясь казаться очень храбрым, подошел прямо к нему и сказал ласковым, успокаивающим голосом: «Прошу прощения, мистер Змей, не будете ли вы так любезны отойти в сторону, чтобы дать мне пройти?» С тем же успехом он мог говорить со стеной. Змей не шевелился. Еще раз, тем же сладким голосом, он сказал: «Вы должны знать, мистер Змей, что я иду домой, где меня ждет отец. Давно я его не видел. Ты не будешь очень возражать, если я пройду?» Он ждал какого-то признака ответа на свои вопросы, но ответа не последовало. Наоборот, зеленый змей, который до сих пор казался бодрствующим и полным жизни,
вдруг стал очень тихим и неподвижным. Его глаза закрылись, а хвост перестал дымиться. «Интересно, он мертв», — сказал Пиноккио, радостно потирая руки. Ни секунды не колеблясь, он начал было перешагивать через него, но только успел поднять одну ногу, как змей рванулся вверх, как пружина, и марионетка кубарем рухнула назад. Он так неловко падал, что голова его увязла в грязи, и там он стоял, подняв ноги вверх. При виде марионетки, брыкающейся и извивающейся, как молодой вихрь, змей смеялся так от души и так долго, что в конце концов лопнул артерию и умер на месте. Пиноккио освободился от своего неловкого положения и еще раз побежал, чтобы добраться до дома феи до наступления темноты. По мере того, как он шел, муки голода становились настолько сильными, что, не выдержав их, он прыгнул в поле, чтобы сорвать несколько соблазнивших его виноградин. Горе ему! Не успел он добраться до виноградной лозы, как треск. Пошли ноги. Бедная марионетка попалась в ловушку, расставленную там фермером для ласки, которая приходил каждую ночь, чтобы украсть его цыплят.